to record. Good morning, class. We're talking about there is and there are, but for the first time, you have to know about interculturality and plurinationality of Ecuador. Ecuador has multi-ethnics and interculturality in our country. The fight of indigenous movement organizations in the Republic of Ecuador since 1980s had not only been for equal economic, political, or equal rights, but also for reconstruction for Ecuadorian society and the state. Desde 1980 ya han estado los movimientos y organizaciones indígenas tratando de que en la Constitución se contemple los derechos, ¿sí?, de igualdad económica, política, cultural y social, ¿sí? En la Constitución del 2008 ya esta perspectiva ya fue tomada en cuenta, ¿sí? Aunque no ha sido implementada en su totalidad, pero ya se está tomando en cuenta todos estos puntos que son solicitados. Cabe recalcar que esta es una identidad de nuestro país y es un patrimonio cultural, ¿sí?, que debemos nosotros proteger y preservar, el cual es admirado en otros países, en otros continentes, ¿sí?, por lo que nosotros debemos sentirnos muy orgullosos. So, let's continue with the class. There is and there are. The topic for today is there is and there are. There is means hay, for singular, es para singular. There are means hay, pero para plural, hay, de existe, ¿sí? For example, there is a flower, hay una flor. We use there is for singular noun. Nosotros usamos there is para los nombres o sustantivos singulares, ¿sí? Entonces aquí tenemos una flor y decimos there is, hay una flor. There is a flower. In this part we have some trees and you have to use there are. Hay árboles, ¿sí? There are some trees or there are trees only, ¿sí? Hay algunos árboles o simplemente hay árboles. There are trees. You use there are for plural noun, plural, ¿sí? In this part we have insects, a group of insects. And you have to use there are. There are some insects. Hay algunos insectos. There. What do we use in this part? There are fishes. There are fishes. Or there are some fishes. Hay peces o hay algunos peces. Okay, there are you use for plural. There is you use for singular. In this part we have fungus. This is hongos, fungus. There you use is or are. You have to use are. There are fungus. Hay hongos. Or there are some fungus. Hay algunos hongos. In this part, we have two pictures. This picture has some rocks, so many rocks. In this picture, we have one big rock, and you use there are rocks, hay rocas, or there are some rocks, hay algunas rocas. In this part, you have to use is, there is a big rock, hay una gran roca. O simplemente there is a rock, hay una roca, okay? But this is a big rock and you have to use big. There is
a big rock. Hay una gran roca. There are rocks. Hay rocas. In this part we have two pictures. You use there is for a singular noun and you use there are for a plural noun. There is a boy. Hay un niño. There is a boy. There are children. Hay niños. There are children. Or there are some children. Hay algunos niños. There is children. There is a boy and there are children. Not children's. Children. Only children. Because children is a plural noun. Not singular noun. It's a plural noun. Children. In this part we have two pictures. This is a man and this is men. When you have to say man only, one, you have to say man, man. And then when you want to talk about so many people that is a man, you have to say men. Men is a plural, man is a singular. No. Entonces les digo, man es un hombre, a man. Pero si usted quiere decir hombres, entonces es men, ¿sí? Igual en mujer es woman, una mujer, woman, es para singular, y women es para varias mujeres, es para plural, women. Remember, there is a man, there are men, only men, no men's, no, men, only men, there are men, there is a man. How many horses are there? And you have to watch this picture and look how many horses are there in this picture. In this picture. And there is one white horse. Hay un caballo blanco. There is one white horse. There are 6 toys and 6 toys of horses. ¿Sí? Hay 6 juguetes de caballos. ¿Sí? Entonces aquí tienen que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 horses. There are 7 pictures of horses. There are 7 pictures of horses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. ¿Ya? Ahora, aquí yo veo otro más. Aquí veo otro caballo y aquí veo otro dibujo de un caballo. Entonces, usted va a contar cuántos hay. Usted va a contar cuántos hay y va a completar esta. Like this. Como este. How many horses are there? There is one white horse. There are, please turn off your microphone, please. Turn off. And you have to complete this part with this picture like this. Entonces tiene que completar esto, ¿sí? Estas oraciones de acuerdo a esta figura. Es esto. Esta es la respuesta aquí, así como esto tiene que ser. ¿Listo? Remember, how many what? How many pencils? How many books? How many toys are there? ¿Sí? ¿Cuántos juguetes, por ejemplo? How many toys are there? Entonces usted responde, there are. Usted responde, there are 3 toys. ¿Ya? There are. ¿Cuántos juguetes hay? Hay 3 juguetes. Yeah, for example. And you have to do one example with this. Tiene que hacer un ejemplo con esto.
Entonces pone, ¿cuántos peces hay en la pecera? Ya, ¿cuántos peces hay? Entonces usted pone, hay tantos peces. There are 100 fishes, ¿ya? Esa es la tarea. Do you have any question about the class? ¿Tiene alguna pregunta acerca de la clase? Or the homework? No? Okay. This class finished, and you have to remember, do the commitment about interculturality, multi-ethnic, and plurinationality of Ecuador. And if you go out, this is another advice, este es otro consejo. If you go out, please, you have to protect and use alcohol and keep the distance with other people. When you arrive at home, you have to take a shower for you disinfect, and you have to disinfect the areas. A ver, tiene que ser el compromiso acerca de la interculturalidad, la plurinacionalidad y lo multiétnico que es nuestro Ecuador, ¿sí? Haciendo un compromiso de cómo preservar esto. Otro consejo, cuando usted salga tiene que protegerse, ¿sí? Cuando usted regrese a casa tiene que usar el gel antibacterial o alcohol. Cuando usted regrese a casa, tome una ducha y desinfecte las áreas por las cuales usted pasó. ¿Ok? See you Thursday on physics and have a good day. Bye bye. Nos vemos en física el día jueves y que tenga un bonito día. Chao.